Magluluto ako ngayon ng sweet and sour yellowfin guys. So, tingnan nyo guys. So guys, magluluto ako ng sweet and sour yellowfin guys. So, tingnan nyo guys. Piniprito ko muna. So ito yung mga ginawa ko. Lagyan na ng harina, kunting asin at saka paminta. Yan lang guys. Maya. Saka yung sauce nyo guys, lagyan ng ketchup at saka kunting brown sugar or white sugar lang guys. At saka ketchup. Saka vinegar guys, ihalo lang natin. Kunting vinegar. Saka kunting ketchup guys. Mikos mo lang to guys. Halo mo lang yung ketchup, saka yung vinegar at saka konting sugar. Guys, lagay natin yung una yung garlic. Let's make yung ginger. Isa na natin guys. Mikos na natin. So next yung onion. Mikos na guys. Next guys, ihalo na natin yung sauce guys. Yung ginawa natin kanina. So guys, ihalo na natin. Yan. So simmer yung apoy. Yan, maya ilagay natin yung pritong isda. Ito, last natin guys, ilagay natin yung isda. Yan, dandahan na natin ilagay guys. Yan, dandahan lang guys para absorb yung yung sauce. Yan. Mikos na natin guys. Para masarap. Guys, ada palayo guys. Ubus na natin guys. Yan guys. So, simmer natin mga 3 to 5 minutes guys. Luto na yan guys. So, add na lang little salt or pepper guys. Luto na guys. So, ready to serve na guys. So, thank you for watching. Bye!